responses are so much important. Tell me. Hi everyone again. So we're gonna start OET speaking class, right? කට්ටියම දින එක අරගෙන නැති කියලා හිතනවා. Right. So first of all, we'll mute the mics, otherwise it's gonna be a disturb for us. Right. So we're gonna start our OET speaking class. So we have already started the class. So this is gonna be our second class today. And I can remember that I have given a homework. Right? So I say that first of all, you're going to answer warm-up questions just before you are going to start the role play with your examiner. So first of all, you have to answer for this warm-up questions. So I told by giving those 12 questions, ready for the questions. And so I'm going to give the chance for you to answer for these warm-up questions. And also at the same time, just to mention that I'm like, maybe there are some new students to the class as well for this OET speaking. So first of all, you have to answer for the warm-up questions. And if you haven't watched the recordings of the first class, you don't know what is that mean by warm-up questions. It's like, so before just you are doing some of the exercises, you are doing some of the warm-up exercises just to get ready for to do the exercises, right? To warm up your body and all. The same happens here. You're going to answer for the warm-up questions. And the most importantly, that is not being recorded and they're not giving marks for your warm-up answers. But it's better to answer the best way that you can for these warm-up questions. There's no, there's going to be like 4 or 5 warm-up questions that they are asking. 4 to 5 copy. Yes, 4 to 5 questions as being asked by your examiner. So first of all, you have to answer for this warm-up. So I gave all these PDF not last week. Last week, never, but like 2 weeks before, right? I gave that to you like 2 weeks before. And I told that you have to get ready to answer for this warm-up section. And so I'm going to give the chance today for you to answer. But before that, we're gonna start with the type of the question. So we have already started this type of questions. අපි ඒක already start කරා. එතකොට ඒ ටික අපි continue කරගෙන ගිහිල්ලා ටිකක් මැත්තට ගියාට පස්සේ we'll start doing this warm up section. Warm up questions වලට answer කරන්න chance එක මම දෙන්නම්. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ. හරි? Right.
Wait, I'm going to share my screen with you all. Oh, thank you so much, Sajiva. Thank you so much. There's a lot happening here. There's a lot happening, but however, we're gonna do these classes, right? කොහොමද අපි classes ටික කරගෙන යනවා. මම promise වෙනවා postpone වුණාට class cancel නම් කරන්නේ නැහැ. එකක්වත් class cancel කරන්න ඔයගොල්ලන් pay කරපු එකට pay කරන එකට ඒකට value එකක් තියෙනවා. අපි කොහොම බැරිම ඒ කියන්නේ මම කියනවා 100ට දශම ගානක ඉඩක් තමයි තියෙන ක්ලාස් එකක් කැන්සල් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පෝස්ට්පෝන් කරලවත් කරගන්න බැරිම තත්ත්වයක් උඩොත් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපේ OET ක්ලාසස් වල වෙන්නේ නැහැ. පෝස්ට්පෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි තියුමස්ලානේ කොහොම ඒ නිසා පොඩි අසනීප වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ වගේ දැන් මට වගේනේ එහෙම සිටුේෂන්ස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක පොඩි ඉතින් ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරන්න වෙනවා. නමුත් අර ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක ඔයගොල්ලොත් ක්ලාස් වලට සහභාගී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ shift ටික ෂෙඩියුල් කරගෙන නිසා එතනයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. නැත්තම් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. right. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න යන්නේ. right. So we're going to start from here actually. So yeah. So I'm going to talk about the techniques for asking questions. Now, when you're starting this type of the role plays with your examiners, examiner ne ogolange patient වෙන්නේ. So I will tell the patient, right? Patient කියන එකේ මම අදහස් කරන්නේ examiner වෙතනදී, right? So your patient is there in front of you, and so you are going to do some several tasks in front of this examiner, right? You'll be given 5 minutes. And so within these 5 minutes, you have to show you're the best person. You're the best role model for the nurse. නේ ඔයා තමයි හොඳම කෙනා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. right? ඔයා තමයි හොඳම කෙනා, ඔයා තමයි හොඳම nurse, ඔයා තමයි හොඳටම කරන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයා තමයි හොඳටම කරන්නේ කියලා. right? right. එතකොට මේකේ එක එක මම කියවන ඔයගලන්ට step by step අපි කතා කරන්න කියලා. right? right? step by step නේ අපි කරන්නේ. ඒතර step by step කරනකොට මේකෙන් important part එක තමයි asking questions. So we have discussed some of the points last week, but I'm going to start from here. So there are several techniques for asking questions, especially if you want to seek medical information. So ඔයගොල්ලන්ට දැන් නේද? දැන් මේ මිනිස්සයා දැන් හිතන්නකෝ ඇත්තටම patient කෙනෙක් එක්කයි කතා මේක exam එකක් තමයි. නමුත් exam එක වුණාට in front of ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්නේ මේ patient කෙනෙක්, real patient කෙනෙක් නම් මේ මිනිස්සාට නිකන් බෙහෙත් කරන්න බෑනේ. මොකද කරන්න ඕනේ? You have to ask some questions නේ. Asking question ඒක තමයි මේකේ මේ මොකද කියන්නේ role play එක flow එක නේ role play එකේ flow එක තියෙන්නේ asking questions. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු ටිකට යන්න විදිහක් නැතුව යනවා. එතකොට දැන් මම මේක පළවෙනි වයික් එකෙත් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේක නිකන් අර පොඩි ෂෝ එකක් නේ අපි මෙතන දාන්නේ. මෙතන පෙන්නන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා. නේ අපිට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න එහෙනම් අපි එක එක වැඩ දාලා පෙන්වන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට. එතකොට අපි අහන questions එකම තාලේ questions උනොත් එහෙම හරියන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා අපි questions අහනකොට එක එක විදිහේ questions අහන. එකම question එක වුණත් අපිට අහන්න පුළුවන් එක එක methods වලින්. නේ? එකම curry එක තමයි පරිප්පු තමයි. හැබැයි පරිප්පුත් හැමදාම එකම විදිහට හොද්ද නේද? එහෙම හදපුවාම ඒක මෙලෝඩි රහක් නැහැනේ ඒක එපා වෙනවනේ එතකොට. නේ? ඒකත් අපි එක එක විදිහට හදපුවාම ඔන්න පොඩක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒක තමයි මෙයාට හොඳට උයන්න පුළුවන්. So like the same way, you have to ask the question from the patient. So patient means the examiner, you have to ask the question. So for that asking questions, you have to use different techniques. Right? අපි එක එක questions අහනවා එක එක අරමුණු වෙනුවෙන් ඇතර. ඒතර එක එක අරමුණු වලින් එක එක purpose එක අනුව
questions වර්ග මාරු කරන්න පුළුවන් අපිට. So we are asking questions just to identify the patient's main problem or the concern. එයාගේ main problem එක, ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඔයා ඇයි ආවේ කියන එකනේ. නේ? ඇයි මෙතෙන්ට ආවේ? report එකක් බලන්නද? ඒකේ report එකේ තියෙන දේවල් දැනගන්නද? එහෙම නැතිනම් මොකක් හරි surgery එකක් තියනවද? එහෙම නැතිනම් මොකක් හරි නේද? accident එකක් වෙලාද? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා දැනගන්න බෑ. හැබැයි accident එකක් වෙලා ආපු කෙනෙක්ගෙන් මොකටද ආවේ කියලා අහන්න එපා. එක රෝල් ප්ලේ එකකදී එහෙමත් එක්කෙනෙක් ඇහුවා. මේ accident එකක් කියන්නේ මේ injury එකක් වෙලා. එතකොට මගෙන් එයා අහනවා මේ ඇයි ආවේ කියලා. ඉතින් පේන්න තියෙනවනකොට අයියාවේ කියලා අහන්නේ නෑනේ. ඒ වගේ අර ටිකක් පොඩ ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නත් ඕනේ. අර උගන්නන දැන් මේකේ තියෙන මම දැන් මේකේ ස්ටෙප්ස් ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙනවනේ, ප්‍රොසීජර් එකක් කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ප්‍රොසීජර් එකක් හරි එහෙම ස්ටෙප්ස් ටිකක් කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ අදාළ තැන පාවිච්චි කරන්න. දැන් ස්කෝලේදී ගානක් හදන්න කියලා දුන්නොත් එහෙම ගාන හදන්න කියලා දෙන්නේ ඒක මෙතඩ් එකක්නේ. හැබැයි ඒ ගානක ක්වෙස්චන් පේපර් එකට එන්නේ නැහනේ. ඒකේ ස්ටෙප්ස් ටික මෙහෙම ආවොත් මෙහෙම කරන්න. මේක තමයි මේකේ මේන් ස්ටෙප්ස් ටික. එතකොට ඒක අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒ ක්වෙස්චන් එකට අපිට එන ක්වෙස්චන් එකට අදාළව අපි alright. මේකේ මෙහෙමනේ මෙන්ෂන් එක එහෙනම් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඒක හදා ගන්නවානේ. අන්න එහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ ක්ලාස් එක පුරාවටම අපි එක එක සෙනාරියෝස් කතා කරනවා. හරි එක එක සෙනාරියෝස් තියෙනවානේ. right mute කරන්නේ. right එක එක scenarios දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් class එකේ කතා කරන scenarios අපි 12ක් කතා කරනවා කියලා හිතමුකෝ. 12ක් කතා කරොත් එහෙම මේ 12න් එකක් එන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඊ හරහා දැන් අපි accident දැන් අපි හිතපුවා එක scenario එකක් ගන්නවා අපි තරහ ගිහිලා ඉන්න patient කෙනෙක්. right මට තරහ ගිහිලා. මගේ mood එක angry mood එකක ඉන්න patient කෙනෙක්. එතකොට angry mood එකක ඉන්න patient සමහරක් විට දැන් අපි කතා කරන අපේ සෙනාරියෝ එකේ අපේ ක්ලාස් එකේ අපි කතා කරන එකේ මේ වෝඩ් එකේ ඉන්න patient කෙනෙක් තමයි තාර පොඩක් තරහා ගිහිලා තියෙන්නේ. එම්බැලන්ස් වුණු නැත්නම් ඇන්ග්‍රි patient එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට ගියාපුවාම වෝඩ් එකේ ඉන්න patient කෙනෙක් නෙමෙයි නිකන් ඕගොල්ලන්ට මේ වෝඩ් එකට නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා එන patient කෙනෙක් ඇන්ග්‍රි mood එකකින් ඉන්නේ. එතකොට දෙකක්නේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවනේ. හැබැයි අපි මේ වෙනස අපිට මේක කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න බෑනේ. අපි අර අපි කතා කරන steps ටික ඒකට අනුකූලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So you have to know so here in the first month මම ඔයගොල්ලන්ට first day එකත් කිව්වා in the first month I'm going to talk about the steps. Step by step how to answer for this role play, what sort of things that comes in the role plays. Right. So first of all, we have to know how to ask questions, what type of questions that we can answer from our patients. Right. And also there are some of the methods of reassuring, how to reassure the patients. Right. And how to emphasize. Yes, emphasize. නේ ඒගොල්ලන්ග කොහොමද අපි නිකන් නේද සානුකම්පිතව මේ මිනිස්සු දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ questions වලට ඒගොල්ලන්ගේ respond එකට අපි respond කරන්නේ කොහොමද? අපි රීඇෂුවර් කරන්නේ කොහොමද? බය වෙලා ඉන්න patient කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම එයාට ටිකක් නේද? ආගේ බය නැති වෙන විදිහට කතා කරන්නේ කොහොමද? බොරු කියලා නෙමෙයි. but ඇත්ත විදිහට කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. So we are going to talk about all these things step by step. And so then after that, in the role plays, in the scenarios, you will see some of these tasks. Then you have to know what sort of things, what sort of questions that I have to answer. Now here in the class, we're going to talk about all of the questions. But මේ class එකේ මෙතනදී කියලා දෙන හැම question එකක්ම ඔයගේ patient ගෙන් අහන්න ගියොත් එහෙම මේ විනාඩි 5 මදි වෙනවා. එතකොට අත්‍යවශ්‍යම අහන්න ඕනම ප්‍රශ්න ටික විතරයි අපි patient ගෙන් ඒ වෙලාවට අහන්නේ. හරි? Right. So we have to identify the patient's main problem. For that one, we have to ask the questions. And the next purpose of the asking question is just to gather informations. Right? Age, name, and we don't usually ask where do you live in the OET. OET එකේ අපි මේ role play එකේ කොහෙද ඉන්නේ කින්ද මන්ද ඒ විස්තර අහන්නේ. Just be asking sometimes the age and sometimes name of the person, right? So just to gather informations about the medical history, social history sometimes. So it's according to the scenario. එක scenario එක අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ මොනවද අපි අහන්නේ මොන informations ද කියලා. And also sometimes we're asking questions just to confirm what we have heard.
අපිට ඇහිලා තියෙන දේවල් කන්ෆර්ම් කරගන්න අපි යාගෙන් questions අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඔයාට ඉහළින් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවනේ. අපි කියමු ගොඩක් වෙලාවට OET වල ඔයාට GP කෙනෙක් තමයි ඇඩ්වයිස් කරන්නේ. ඒතර ඔයාට ඉහළින් ඉන්න GP ඉන්නේ. ඒතර එයා ඔයාට කන්ෆර්ම් කරලා තියෙනවා රයිට් මෙයාට ඩයබටික්ස් 2 තියෙනවා. මෙයාට ඒ නිසා දැන් මෙයා මෙහෙම නේද අපි ඔයගලන්ට කලින් දවසක මම පෙන්නුවා කාඩ් එකක්. ඒක තිබ්බ නේද? ඉන්සියුලින් දෙන්න ඕනේ දැන් මෙයාට. දැන් ඔයාට ඇඩ්වයිස් කරලා තියෙන්නේ. බට් ඔයාට ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ මෙහෙම නේද? ඔයා oral medications වලින් control කරගත්තා නේද? නේද? ඔයාට diabetics තියෙනවා නේද? Likewise we have to ask some questions from the patient just to confirm what we have heard. And sometimes just to encourage the patients to express themselves. Because sometimes the patients are reluctant to ask any question. Sometimes, so especially in the OET role plays, the patients are not replying with a nice, lengthy answers. උගලන්ට සමහරක් කළා මම නම් ඇත්තටම මගේ අතින් එන මම උගලන්ට රෙස්පොන්ඩ් කරා දැන් ඔයා නම් නර්ස් මම වගේ patient නෙවෙන්නේ. මමනේ මේක කරන්නේ. එතකොට මම ගොඩක් වෙලාවට short answers තමයි උගලන්ට දෙන්නේ. ඒ short answers දෙන්නේ උගලන්ට තියෙන 5 minutes නේ කතා කරන්න. ඒතර වගේ 5 minutes වලින් මමත් long answer එකක් දෙන්න ගියොත් මමත් ගන්නවා විනාඩියක් දෙකක් විතර. මුළු role play එක ඇතුළේ. ඒතර විනාඩි 5ක් කතා කරන්නේ නෑ එතන. අන්න ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට patient එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් ඉස්සරහින් examiner short answers දෙන්නේ. but ඒකෙන් short answers දෙන එකෙන් ඕගොල්ලෝ මේ වැටෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ වැටෙන්න එපා කියන මෙයා මට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. මට මේක කන්ටිනියු කරන්න බෑනේ කියලා. එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ රෝල් ප්ලේ එක කරන්න. මොකද ඔයා තමයි මෙතන මේන්ම කැරක්ටර් එක වෙන්නේ. Okay? Right. To check that patient understand. තේරුණාද කියලා බලන්නත් එපා මේ මනෝස්සයාට. ඔහේ කියවන් සමහර ඉන්නවා රෝල් ප්ලේ එක කරනකොට ඔහේ කියවගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ටාස්ක් ටික දීලා දෙනවා. ඒක එයාගේ ඔළුවේ තියෙන මම ටාස්ක් ටික කොහොම හරි කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ කියලා විතරයි. මේක එක්සෑම් එකක් මම ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. නේ? එහෙම විතරක් හිතන්න එපා. එහෙම වුණාපුවාම සමහර දේවල් අපේ අතින් මග ඇරෙනවා. තේරුණාද? ඔයාලට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා කරලා තිබුණා. මේකත් අද නෙමෙයි මම දාලා තිබ්බේ. මීට කලින් තමයි දාලා තිබුණේ. බලන්න හොඳට තියෙනවද නැද්ද කියලා. නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. අලුතෙන් ජොයින් වෙන කෙනෙක් නම් මං හිතන්නේ ජොයින් වෙනකොට මේ පැක් එකම ඔයගලන්ට දෙනවා දාපු ටිකස් ඔක්කොම ටික ඔයගලන්ට දෙනවා. ඒකේ තියෙනවා. Okay, check it. Right. Okay, so to check the patient understand or තේරුණාද කියලා අහන්න how that sounds කියලා එක එක විදිහකින් අපිට අහන්න confirm කරගන්න පුළුවන්. Did you follow me? මම follow කරාද? follow කරාද කියලා කියන්නේ බස්සෙන් ආවද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. follow කරාද කියලා මම follow කරගෙන දා එහෙම නෙමෙයි අහන්නේ. නේද? ඔයාලට මං කියන දේ තේරෙනවද? ආමගෙත් එක්කද ඉන්නේ කියන එක දැනගන්න වගේ අපිට සමහරක් වෙලාවට questions. So there are different purpose of asking questions from our patients. Okay, right. So therefore, a good questioning technique can help the role play run smoothly and allow for effective communication between the health professional and the patient. එතකොට ඔයගොල්ලන් දෙන්නගේ තියෙන සම්බන්ධතාවයේ communication එක හරියටම තියාගන්න. මෙන්න මේ asking questions කියන එකයි. කියන්නේ questions කියලා කියන එකෙන් මම අර්ථවත් කරන්නේ නිකන් question නෙවෙයි සමහර වෙලාවට අපේ අර smoothly අරක නේද? නිකන් අස්සන්ට ගලාගෙන යන්න ඒක ඕන වෙන. හරි. Right. Yes. So it was submitted by Mr. Chai 2 weeks ago in the OET class. 2 weeks ago because last week we didn't have the class. That's why it was like uploaded 2 weeks before and I uploaded another one more to you today. Yes. Right. Right. This is the most important part. Now, this is called open questions. What does mean by open questions? Have you ever heard this term? Like think about whether you have heard this one. So we have two major question types called open questions and closed questions. Right. If you want to ask more information, ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න මනුස්සයාගෙන් full details ටිකක් ගන්න. ගොඩාක් වෙලාවට අපි open questions අහන්නේ මේ පටන් ගන්නකොට conversation එක පටන් ගන්නකොට.
conversation එක start කරද්දී අපිට ගොඩාක් තොරතුරු ඕනනේ. Open questions තමයි අපි එතකොට අහන්නේ. මොනවද මේ open questions? මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම බලන්න. Open questions are often used at the end of the interview, start of the interview, as they allow the patient to tell their story. ඒ කියන්නේ patient මේ open question එකක් අහපුවම patient full freedom එක තියෙනවා. ඒ ගැන ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙන්න. ඒ අහන දේ පිළිබඳව. Right? ඕනෑම තොරතුරක්. Open questions often start with WH, if not how. එක්ක how වලින් එහෙම නැතිනම් WH word එකකින් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ question start වෙන්නේ. Always listen attentively to what the patient says in response to these questions, as this will guide you on what to ask next. දැන් ඔයා open question එකක් අහපුවාම දෙනවනේ මේ මිනිස්සයා උත්තරයක්. patient වගේ ඉස්සරහින් patient ඉස්සරහ ඉන්න උත්තරයක් දෙනවනේ. ඒ උත්තරේ හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඊළඟට ඔයා අහන්න ඕනි question එක මොකක් ගැනද මොනවද අහන්න ඕනි කියන එක ගැන පොඩි guide එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාට. ඔයා මේක අහගෙන ඉන්නකොට. So we'll see what is these open questions, right? බලන්න ඕන පොඩි examples ටිකක් තියෙනවා. What kind of exercise do you do කියලා අහන පළවෙනි question එක. ඔයා මොන වගේ exercises ද කරන්නේ? දැන් මේ question එක මම අහුවොත් එම do you do exercises? ඔයා exercise කරනවද? එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මම ඒ විදිහට අහුවොත් එයාට මම මේ අහන කෙනාට උත්තරය දෙන්න පුළුවන් එක්ක yes එක්ක no කියලා. Do you usually do exercises? කියලා අහුවොත් එම yes, no. ඔය දෙකෙන් දෙකක් නේ දෙන්න වෙන්නේ උත්තරේ. හැබැයි එතකොට ඔයාගේ උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? කොටසකට සීමා වෙනවා. Yes or no කියලා වගේ එකකට එනවා. හැබැයි what kind of exercise do you do කියලා අහපුවම ඔයා මොන වගේ exercise ද කරන්නේ? එතකොට මේකට උත්තරේ දෙන කෙනාට පොඩක් openly කතා කරන්න පුළුවන්. ලොකු උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ questions වලට කියනවා අපි open questions කියලා. So usually we use these type of open questions just to start your conversation with your patient. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මෙයත් එක්ක කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ අපි open questions කියන ඒවා. මේ තියෙන පොඩි examples ටිකක්. Right? When was the last time you visited a dentist? When කවද්ද ඔය අන්තිමට dentist කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ගියේ? එතකොට detail එකක් නේ දෙන්නේ මම අන්තිමට dentist කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න ගියේ සති දෙකකට විතර කලින්. වගේ උත්තරයක් ආවොත් මේක detailed answer එකක් නේ. ඒක පොඩි තනි වචනකින් දෙන්න පුළුවන් answer එකක් නෙවෙයි. How long have you had the pain? I've been having this pain like for 2 weeks now. So පොඩි උත්තරයක් ටිකක් දිග උත්තරයක් දෙන්න. yes no කියලා උත්තරයක් නෙමෙයි අපිට එන්නේ. ටිකක් දිග answer එකක් හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ patient ගෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ලොකු උත්තරයක්, ලොකු story එකක්. අන්න ඒ වෙලාවට අහන්න ඕනේ open questions. Right? So ඊළඟට දේ තමයි සමහර අයට පැටලෙනවා මොකද්ද මම අහන්න ඕනේ question එක කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ how long එකයි how often කියන එකයි සමහර අයට පැටලෙනවා. How long have you had the pain? කොච්චර කාලයක් තිස්සේද ඔයාට pain එක තියෙන්නේ? How long have you had the pain? How often කියලා කිව්වොත් එහෙම how often do the fits occur? How often do the pains occur? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයාට මේ pain එක එන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද fit එක හැදෙන්නේ? එතකොට questions දෙකක්. How long, how often? So if you know the correct meanings of the WH words, you're perfect. If not, if you have any doubts, මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට doubts තියෙනවා නම් WH words ගැන what, when, where, why, how long, how often, how many, how much, these are the usual, the usual type of WH words and the how
words that we are using. මේ ටික තමයි ඇත්තටම commonly අපි පාවිච්චි කරන words ටික ඊට වඩා වැඩිපුර පාවිච්චි කරන සමහර තැන් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒව හැමෙන්නේ මේ දෙන්නේ නැහනේ. Right? So මෙන්න මේ words ටික හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඕගොල්ලන් questions අහනකොට. So how often, how many children do you have, how much do you drink, what time did the accident happen, what time does she go to bed? So all these questions are open questions. And so where we use open questions, if you want a detailed answer from your patients. Okay? Right. And then the next one, the opposite is closed questions. So, අපි open questions අහන්නේ full detail answer එකක් ගන්නනේ. එහෙනම් closed question එකක් ගහන්නේ specific detail එකක් ගන්න. යම් විශේෂිත ගොඩාක් වෙලාවට යම් විශේෂිත තොරතුරු ගන්නේ කොයි වෙලාවටද? medical history එකක්. ඒ කියන්නේ conversation එක පටන් ගත්තට පස්සේ මැද හරියේ ගොඩක් වෙලාවට අපි closed questions තමයි අහන්නේ. Right? So මේවට questions වලට ගොඩාක් වෙලාවට උත්තරේ වෙන්නේ yes, no කියන එක. Have you been taking your medication? Yes. Are you eating normally? No. Does anyone in your family have high blood pressure? No, I don't think so. Right? Does the pain wake you up at the night? Not really. Are you in any pain at the moment? Not now. Is your toilet trained? Yeah. බලන්න මේ ඕන question එකක් ඇහුවොත් උත්තරේ කැටියෙන් දෙන්න පුළුවන් අපිට. Yes, no. ඒ කියන්නේ අපි specific detail එකක් ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ question එක start වෙන්න ඕනේ එක්ක doodles වලින්, එක්ක ඊසා වලින්, එක්ක has have වලින්, එක්ක can put වලින්. doodles වලින් අහන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ habit එකක් ගන්න questions නේ doodles වලින්. Do you know what eczema is? Does anyone, like, does the pain wake you up at night? So usually happen when they are now. So we are asking, do this. ඊළඟට ඊසා වලින් verb එකක් තියෙනවා නම් අපිට අහන්න පුළුවන් ඒකත් habit එකක් අහන්න පුළුවන්. Is your daughter toilet train එක tense එක අනුව මාරුනවා. යම් කිසි දෙයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අහුවොත් එහෙම එක්ක has එක්ක have පාවිච්චි කරනවා අපි questions වලට නේ. Has there been any change in your symptoms? No. Have you had any nausea and vomiting? No. Right? So you have to know what sort of questions that you have to ask. And then ability kind of questions, පුළුවන් ද කියලා අහන්න. එක්ක can, එක්ක could. Could you tell when you first notice a rash? Can you put pressure on your foot? Could you open your pores in morning? Can you cook for yourself? Likewise. Okay? So these are called what? Closed questions. Now remember, we have two major type of questions. The first one is open questions. If you want a detailed answer, so then you have to ask those open questions. Normally these type of questions start with WH words, right? Or have. And if you want to ask detailed questions, specific details, so then you have to ask closed questions. So especially these closed questions can be used in what? In where? Not in the front, not to start the conversation, but to ask, to get some information about something, right? Just after you have started your conversation. So all these questions are starting maybe from do this or is has have or can put. Right? Okay? Right. මම හිතනවා ඒක තේරෙනවද කියලා. මේ questions දෙක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න ඕනේ. බලා ගන්න කියන්නේ question types. මම ගාව තව question list එකක් තිබුණා. මම ඒක ඔයාලට මේ මාස 20න් පස්සේ දෙන්නම්. මොකද මම ගාව ලොකු booklet එකක් තියෙනවා. ඒ booklet එකේ මම ඔක්කොම ගොඩාක් questions වර්ග ලියලා තියෙනවා. එතකොට මේකට තව examples මට ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් ලියා ගන්න. but book එක මම එනකොට අරගෙන ආවේ නැහැ. 20 අපි fly කරනවානේ. එතකොට මට ඔයාලට එදායින් පස්සේ කරන classes වලට දෙන්න පුළුවන් question list එකක්. Okay? ඒ නිසා මම දෙන්නම් ඒක ගියාවම. Oh, thank you so much, Sirivardhana.
Yeah. Right? Okay, so open questions and closed questions. Now you know two types of questions and where to use these questions. ඔගලන්ගේ අප ටියුට් එක තියෙනවනේ. එතකොට මේක ඊළඟට පාර ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් නම් ටයිම් එකක් අරගෙන දැන් දන්නවා right. මේකයි මේ කිව්වේ කියලා. So open questions and closed questions. Right. අපි බලමු පොඩි exercise එකක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Give me 2 minutes. 2 minutes දෙන්න මට. Right. Right. බලන්න මේ තියෙන්නේ මේම cue card එකක්. Right. So ඔයගලන්ට හැම වෙන්නේ role play එකට cue card එකක් නේ මේ වගේ. Right. දැන් මේක තමයි scenario එක. මම ඔයගලන්ට මේක නම් මම විස්තර කරලා කියලා දුන්නා මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. Right. setting එක තියෙනවා emergency room එකක සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. මේක තමයි scenario එක. මේක nurse ද. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන එක. Right, you're speaking to a 25-year-old man or a woman who has presented himself or herself to the emergency room, and it seems like this person is very uncomfortable. Right. ඔයගලන්ගේ first task එක විදියට මෙයාලා කියනවා find out කරන්නලු මෙයාගේ reason එක visit කරන්න. මට කියන්න මෙන්න මේ පළවෙනි task එක complete කරන්න අපි questions අහන්න ඕනනේ. එතකොට මෙන්න මේකට අහන්න ඕනේ පළවෙනි task එක complete කරන්න අපි අහන්න ඕනේ open question එකක්ද නැත්නම් closed questions ද? What's your answer? Open. Open question. Very good. Well done. Very good. Yes, you have to ask open questions because this is the start of your conversation with your patient. You know nothing about this person. This is emergency room. And so this person is coming instantly. I'm like, he's not a kind of a residence in your hospital. Ne? Hospital like a resident කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට දන්නේ කිසිම දෙයක් මෙයා ගැන. මෙයා එකපාරට තමයි ඔයාලා ගාවට එන්නේ. එතකොට ඇයි ආවේ කියලා අහනකොට නේද? එයාගේ reason එක අහනකොට අපිට specific details අහන විදිහට close question එකකින් අහන්න බෑ. So you have to use open questions. ඊළඟට අපේ second එකෙන් අහනවා right, when the patient demands medication for migraine treatment, ahannelu whether the patient has been clinically diagnosed with a migraine. දැන් මෙයා කියනවා මට migraine නේද? මෙයා අහනවා මට migraine patient ම කියනවා. නේ මට හිතනවා මට migraine වගේ කියලා මට migraine වලට හරියට පුළුවන් බෙහෙතක් දෙන්න බැයිද? කියලා අහනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ටාස්ක් එක මොකක්ද කියනවා? ask whether අහන්නලු patient ගෙන් මොකක්ද? එයා clinically diagnosed with a migraine. ආට clinically identify කරගෙන diagnose කරගෙන තියනවා වාට migraine තියනවා කියලා. ඊළඟට මේක අහන take a relevant history of the patient. ඔන්න මොනවාද? patient history එක ගන්නලු. patient history එකේ අහන්න කියනවා මොනවද? type of pain එක, pain score එක, ඊට පස්සේ other symptoms අහන්නලු. දැන් මේව අහන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොන question type එකද අපි? Close. Good job. Right. එතකොට medical history මෙන්න මේ වගේ task complete කරනකොට අහන්න ඕනේ අපි මොනවද? close questions. මොකද specific details තමයි දැන් මේ අහන්න කියන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අපි start එකට ගන්නේ open questions ඊට පස්සේ තමයි අපි close questions අහන්නේ. එතකොට මැදදී කිසිම දවසක අපිට open question එකක් අහන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒක අවස්ථාවන්ව තීරණය වෙනවා සහ patient ඔයාලට දෙන respond එක මත ඔයාලට තවදුරටත් ඒක ගැන මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍යතාවය. මොකද මේක හරියටම fix role play එක අපිට කියන්නේ fix step ටිකක් මට දෙන්න බෑ. right. ඉස්සල්ලාම අනිවාර්යෙන්ම open. ඊළඟට අනිවාර්යෙන්ම
close කියලා කියන්න බෑ. මොකද සමහර questions අනුව සමහර scenarios අනුව මේක පොඩක් මාරු වෙන ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. but ගොඩක් වෙලාවට open question එකකින් තමයි conversation එක start වෙන්නේ. but ඒකත් අපිට specific detail එකක් බලාපොරොත්තු වෙන question එකක් අහන්න බැරිකමකුත් නෑ සමහර අවස්ථාවල. ඒ නිසා තමන් දැනගන්න ඕනේ task එක කියවනකොට මොකද ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 3ක් හම්බ වෙනවනේ මේකට ready වෙන්න. right? So විනාඩි 3 ඇතුළත you have to know, you have to underline all the keywords of the task, and then you have to think about what sort of questions that I'm going to ask from this patient. You have to identify, right? Okay, so if it is a kind of a general idea, you want a general idea. If you want to get a general idea of the patient, so normally it have to be a open questions. If not, they're asking, but if you are asking you to ask kind of some just to get some specific details, should be have to be close. right. මම මේක දැන් 4-5 වතාවක් නෙමෙයි 10 වතාවක් විතර එක එක විදියට කිව්වා. ඒ නිසා මම හිතනවා දැන් මේක පත්තියම් වුණා කියලා. right. right. දැන් ඔච්චරයිද තියෙන question types අපිට. open close විතරද? නෑ තව වර්ග තියෙනවා. right. දැන් අපි කියවන අපි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න එපයි මේගොල්ලන්ට පුළුවන්ද බැරිද කියලා. right. ඊළඟ question එක තමයි question වර්ගය තමයි මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම introducing the question topic. මොකක්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කවුරු එක කතා කරනකොට මේ අපිට සමහරක් වෙලාවට topic එක change කරන්න වුණොත් එහෙම topic එක special මේක වෙන්නේ ඒ වගේ එකක. topic එක මාරු කරන්න ඕන වෙනවා අපිට. දැන් කතා කර අපි එක දැන් අපි සමහරවල් මේක නෙමෙයි කියලා පටන් ගන්න මේක නෙමෙයි කියලා වෙන පැත්තකට කතාව හරවනවානේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. So first of all, we are introducing the question topic for the patients, right? So one common questioning technique which is very effective is to introduce a subject first with the phrase what about or how about. අපි ඉස්සල්ලාම question එක නිකන් introduce කරනවා. මේක නෙමෙයි කාලගුණේ කොහොමද අද? සිංහලෙන් නම් අපි හැම මේක නෙමෙයි අරක කොහොමද මේක කොහොමද කියලා මොකද කරන්නේ අපි ටොපික් එක චේන්ජ් කරන්නේ සෝ ඕකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඉංග්‍රීසි වල අපි what about එහෙම නැතිනම් how about කියන word එක පාවිච්චි words පාවිච්චි කරලා topic එක introduce කරලා then after that we are asking a yes no question දැන් මෙලෝඩියක් තේරුන්නේ නැහනේ right බලමු අපි. So the nurse is asking question like, what brings you here today? ඔයාද මොකද මෙහෙ ආවේ? දැන් මේක opened, closed. This is a open questions. What brings you here today? මේ මහපුවාම patient ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඕන story එකක් කියන්න. What brings you here today? දැන් question conversation එක start කරන්නේ. So we have to know for what reason they have come. Right? So යාගේ මුළු රේ ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. කොහොම කතන්දරය අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉච්ච කතන්දරයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න රෝල් ප්ලේ එකේදී time එක නැති නිසා. Well, nurse, I've been feeling well recently. I'm sorry to hear that. Please tell me more. දැන් මේක මේ රෝල් ප්ලේ එකක්ම නෙමෙයි. පොඩි example එකක් අර මං කිව්ව question type එක අඳුන්නලා දෙන්න. දැන් මෙයා කියනවා I've been getting tired a lot. Oh, I see. What about your appetite? Are you eating well? දැන් මොකද වුනේ මට? මට ගොඩක් tiredලු. I've been getting tired a lot. දැන් මට tired ගැන අහන්න වෙන දෙයක් නෑනේ. කොච්චරක් tired වෙනවද? හැමදාම tired වෙනවද? කොයි වෙලාවකටද tired කියලා හිතෙන්නේ? උදේටද හවසද රැටද? එච්චර ගොඩක් අපි tired වෙන එක ගැන අහන්නේ නෑනේ. දැන් මට දැනගන්න ඕනේ right. එහෙනම් මට tired වෙනවා නම් මට දැන් හොඳක් නැත්තම් ඇඟට මට අහන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ කෑම රුචිය කොහොමද කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ අර කතා කර ආපු එකට හාත්පසේම වෙනස් දෙයක් නැති කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මම කරනවා මගේ topic එක introduce කරනවා. So I want details about the appetite. So I'm introducing my topic like what about your appetite? එහෙම නැතිනම් how about your appetite? How about වලින් කතා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් what about වලින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. What about your appetite? ඊට පස්සේ ඒක එච්චරක් කියලා නවත්තන්නේ නැහැ. What about your appetite? ඒක විතරක් කියලා නවත්තන්නේ නැහැ. So we are asking a yes no question. Are you eating well? හොඳට කනවද? So are you eating well කියන එක ඇත්තටම close question එකක්.
Not really. I haven't felt hungry. No. Ona patient no kira nikan innat puluwan, but he is giving an answer, right? Not really. I haven't felt hungry. Then what about your sleeping habits? දැන් අරක එච්චරයි. දැන් කන්න බොනවද අපටයි හරි එක ගැන තොරතුරු හම්බුණා. දැන් මට ඕනේ තව එකක් ගැන අහන්න මෙයාගෙන්. මගේ නිදියන එක ගැන අහන්න ඕනේ මට. කොච්චරක් හොඳ නිදා ගන්නවද කොච්චර. දැන් ඒක වෙන ටොපික් එකක් නේ. So I'm asking. So what about your sleeping habits? Are you getting enough sleep? Well, about 4 or 5 hours a night? Oh, it's really not enough, is it? So I can respond එකක් දෙනවා, okay? I guess not. How about your work? Are you under any stress at the moment? Then topic එක change කරලා මේ examples මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ, okay? How about your work? How about නැත්නම් what about කියලා topic එක. පළවෙනිට තිබි appetite ගැන, ඊට පස්සේ sleeping habits, ඊට පස්සේ වැඩ කරන තත්ත්වය ගැන. How about your work? Are any stress at the moment? So මේක තමයි ඊළඟ question type එක. ඔන්න දැන් මම හිතන ඔළුවට ගියා කියලා. Right. So first of all, we are introducing what about we are asking with the start of what about or how about, if, and then after that it follows with a yes no question. Yes, little as it's the end of the financial year, so I'm busy. Right? Okay, so first of all, we are introducing the topic and then we are asking the yes no question. ඔන්න මේක තමයි ඊළඟ question type එක. දැන් මේක කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? පටන් ගන්නකොටද ඉවර වෙනකොටද මැද්දේද නැහැ. මේක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් when you are changing your topics. I mean, like, if you want to ask, then මේව ඇත්තට මොනවද මේ are you eating well, are you getting enough sleep? So these are yes close questions. These are close questions. So if you want to ask about the specific details, right? If you want to have if you want to ask about this type of specific details at the middle of your interview, in the middle of your role play, so you can ask about like this. හැබැයි හැම question එකක්ම මෙහෙම අහන්න ඕන කියලා නෙමෙයි කියන්නේ, but you can use this. එකකට දෙකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් specific details ගන්නකොට. මොකද අපි ටක් ගාලා ටක් ගාලා මාරු කරනවා අපි topics දෙක. මොකද එකම දෙයක් ගැන අපි ඉන්නේ නැහනේ. නේද? ඒ නිසා ගොඩක් දේවල් ගැන එකට අහන්න ඕන නම්, so then you can use this. Right. ඊළඟට embedded questions. මේක වචනේ මේක ලොකු වුණාට මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද embedded questions කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි English වලින් questions අහනකොට, especially if you're a health professional and you're dealing with your patients, and like patients are your customers, right? So always customer is the key. So if the customer, so your customer is your patient, and so your patient have to be, you have to respect for your patients. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි ලංකාවේ නම් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට. නැද්ද මං කියන්නේ? Right? ගොඩක් වෙලාවට අපි patient respect කරනවා. OET එකේදී. ඔයගොල්ලොත් එහෙම කරනවා. Right? එතකොට මේකේ ගොඩක් එයාට තමයි තන දෙන්නේ. අපි එයාට polite විදියට තමයි question එක අහන්න ඕනේ. එයාලගේ මොන question එක ඇහුවත්. දැන් මේක මේ ඔයගොල්ලන් වෙන රටකට යන්න කරන exam එකක් නේ. එතකොට ඒ තත්ත්වය ඒ quality එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් expect කරනවා. හරිද? So you have to always ඔයාට තරහ ගන්න බෑ මේකේ. ඔයාට rude වෙන්න බෑ. ඔයාගේ sound එක, ඔයා වචන කතා කරන විදිය, ඔයා වචන emphasize කරන විදිය, ඔයා questions අහන විදිය, මේ හැම එකක්ම polite වෙන්න ඕනේ. You always have to be polite for your patients. You have to show that you are very polite in sense. Right? So සාමාන්‍යයෙන් දැන් එහෙනම් ගොඩාක් වෙලාවට දැන් මෙහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් personal experience එකෙන් ගත්තොත් ටිකක් මේක මම දැකලා තියෙන සමහර තැන්වල මොකද්ද ගොඩාක් වෙලාවට patient
informations දෙන එක සමහර තැන්වල ටිකක් මදි කියලා හිතෙනවා. right ඒක අපේ හැදිලා තියෙන සිස්ටම් එක විදිය වෙන්න පුළුවන්. but OET එකේදී ඕගොල්ලන් හැම වෙලේම ඔයාලා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන එයාට හැම වෙලේම දැනුම් දෙන්න ඕන. so ගොඩාක් වෙලාවට ඕගොල්ලන් questions අහන්න කලින් මම questions අහුවට කමක් නැද්ද කියනවා මගේ. I'm going to ask some questions about, I want to have some details about your medical history. Is that fine with you? ඒකට කමක් නැද්ද? Can I ask some questions about your personal hygiene? So always you have to get the permission from your patients before asking any details from them. And also at the same time, if you're going to give some medications, if you're going to explain about something, so first of all, you have to let them know that you're going to do that thing. ඒ කියන්නේ කරන්න කලින්, අහන්න කලින්, ප්‍රශ්න අහන්න කලින්, බෙහෙත් මොනවා හරි දෙන්න කලින්, මොනවා දෙයක් කරන්න කලින්, එයාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මම මේක අහන්නයි යන්නේ. මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නයි යන්නේ අහුවට කමක් නැද්ද? right? ඒ නිසා ඒ හැම තැනකදීම අපි questions වලට embedded කරනවා. හරියට නිකන් embroider කරනවා වගේ. නේ නිකම්ම plain එකක් නෙමෙයි ලස්සනට පොඩක් design එකක් දානවා. polite කරනවා. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නා polite language එකක් කියනකොටම can, could, would නේ would you mind, could you please වගේ part එකක් අර අපි කතා කරපු open questions වලට ඒ වගේම කතා කරපු close questions මුලට එකතු වෙනවා. ඒක තමයි මේ embedded questions කියන එකේ තේරුම. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ open close ව තමයි. අර අපි කතා කරපු introducing topic කියන අපි දැන් කලින් කතා කරපු question එකේ තිබ්බේ close question. ඒතර මේන්ම තියෙන්න දෙන්නයි. open close. මේ දෙන්නට තමයි එක එක කෑලි එකතු කරන්නේ අපි. ඒකෙන් තමයි එක එක question types අපිට එන්නේ. So for this one called embedded, I'll show some examples. මේ වම් පැත්තේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ left side එකේ තියෙන direct question එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ embedded question එක. So you all can see for embedded questions we have that could you, do you remember, නේ can you explain වගේ පොඩි parts එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කැලේ එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒක පොඩක් අර why you come here today කියනකට වඩා could you tell me why you came today කියලා අහනකොට පොඩි politeness එකක් තියෙනවා. So we always have to be very polite with our patients. Right? And so the next one. Encouraging reluctant patients. කවුද reluctant patients ලා කියන්නේ? reluctant කියලා කියන්නේ කැමති නෑ. එච්චර නිකන් කැමති නෑ answer කරන්න questions වලට නේ. එයාලා ටිකක් අර මේ මොකක් හරි ආපුවාම උත්තරේ හරියට දෙන්නේ නෑ. ටිකක් ඒගොල්ලන්ව encourage කරන්න ඕනේ. encourage කරනවා කියලා කියන්නේ ටිකක් ඒගොල්ලන්ට පොඩි motivation එකක්. එහෙම නැතිනම් පොඩි support එකක් ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ chance එක අපිට ගන්න. So sometimes the patients may need encouragement to provide the information that you need to make a proper assessment of the patient's condition or the situation. So in these type of cases, try not to move on to the next stage too quickly. දැන් එයා උත්තරේ උගලන්ට අවශ්‍ය කරන උත්තරේ දුන්නේ නැත්නම් ටග්ගාල ඊළඟට පයින්නේ නැහැ. දැන් අපේ කට්ටියට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගොඩක් කට්ටියට දැන් අපි ඇත්තටම මූඩ් එකේ මොන මූඩ් එකේද ඉන්නේ? මේක patient කෙනෙක් නෙමෙයි මේක exam එකක් කියන මූඩ් එකේ ඉන්නේ අපි exam එකට යන්නේ. මොකද ඇත්තටම ඉතින් exam එකක්නේ. එතකොට අපිට අමතක කරනවා මොකද්ද? මෙයා examiner කෙනෙක්මයි කියලා හිතාගෙන තමයි answer කරන්න යන්නේ. එතකොට නිකන් බය වෙනවානේ, nervous වෙනවා. නේද? එහෙම නැතුව ඔයාට පුළුවන් නම් try කරන්න හිතන්න මෙයා ඔයාගේ patient කෙනෙක්මයි. ඒතර ඔයාට අර නිවිසන සිල්ල ඔයාගේ විදියට ඔයාට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අර too quickly අර එකකින් එකට පැනගෙන යන්න නැතුව එකකට answer එකක් අරගෙන ඊළඟ part එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So it's better to persist until you get the information that you get.
A good techniques in this situation is tell me more about, please, John. අපි encourage කරන reluctant කියලා කියන අදිමදි කරනවානේ. ටිකක් කැමති නෑ උත්තර දෙන්න. Tell me more about that, please. Could you tell me more about that, Mary? Please tell me more. Is there anything you would like to tell me? වගේ part එකක් දාලා යාව encourage කරනවා. Right, තව කියන්න. මට තව ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. Tell me more about that one. දැන් අපි මොතේම right, how about your appetite? නෑ, අපි how about your how about your meals? Are you taking nutritious meals? How about your breakfast? How about your dinner? Right? How about your meals? කියලා වගේ අහපුවාම patient කියන්න පුළුවන් actually I'm not much thinking about those things. නැත්නම් කෙටි answer එකක් දුන්නොත් අපිට කියන්න පුළුවන් normally I take foods from outside. මම එළියෙන් තමයි කෑම ගන්න. එච්චරයි කියන්නේ. Normally I take foods from outside. But ඔයාට උනේ එළියෙන් හරි මොනවද මෙයා කන්නේ කියලා දැනගන්න නේ? පිට්සා නම් මනම් ඒවද කන්නේ. එහෙම නැතිනම් මොකක් හරි හොඳට මාළු පිණි එක්ක බත් එකක්ද කන්නේ. Is there anything you would like to tell me about that? Please tell me more. Then patient, විස්තර කතා කරනවා. Right. So for morning, I'm taking a coffee with a cake or noodles or something like that. And for dinner, for lunch, I'm not taking much of the foods for lunch actually. I'm really busy with my work. And for dinner, usually I take a cup of tea with a muffin. ඔන්න details ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා එතකොට. So, if you want more details from your patients, ask these type of questions. You don't have to write all these things. මේවා ලියා ගන්න ඕනේ. මේව ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන නිසා මම ටුටුරු කරලා ඉස්සරහට යනවා, right? ඊළඟට probing questions. Probing questions are sometimes necessary to get more detail or precious information. What do you mean by that? Why එකකින් අදහස් කරේ මොකක්ද? Where exactly is the pain? It's really painful, doctor. කියලා කිව්වොත් එහෙම ඇවිල්ලා doctor නෙමෙයි nurse, right? So you have to ask, where exactly is the pain? Is it from your left side, right side, or both sides? Okay. So අර clarify කරගන්න හරියටම තොරතුරු දැනගන්න, where exactly is the pain? You look a bit anxious. Is there anything else that is troubling you? Can you explain exactly why you're worried? Likewise. So these are called the probing questions. Okay, that's very simple. And the next one is the tag questions. ගොඩාක් වෙලාවට tag questions පාවිච්චි කරනවා native speakers ලා. So tag questions are used to confirm that your information is correct and are a good indicator of confidence and the fluency with English. ඔයා tag questions පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ඇත්තටම මේ කවුද? nurse, patient, health professional and patient අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හොඳින් පවත්වා ගන්නනේ අපි අර කියන questions ටික අහන්නේ. Specific details ගන්න නම් ඒක හැබැයි tag questions ඔයගොල්ලන් අහනවා නම් එතනදී ඔයා පෙන්නන්නේ ඔයාට හොඳ fluency එකක්. ඔයා හොඳ fluently English කතා කරනවා කියන එක. Tag questions. So tag questions that can be tricky to use as it's easy to make errors. So tag questions hadenne කොහොමද? First part of your statement. මෙන්න මේ sentence එක positive sentence එකක් නේ. It's your first visit to the clinic, isn't it? මේකෙන් අර නේද කියන එක තමයි මේ ඇහෙන්නේ අපිට. ඔයාගේ මේ first visit එක නේද clinic එකට. එහෙම නේද? එහෙම නේද කියන එක තමයි isn't එකෙන් ඇහෙන්නේ. So ඒක වෙන්නේ කොහොමද? First part එක ඔයගොල්ලන්ගේ positive නම් sentence එක tag එක negative වෙන්න ඕනේ. It's your first visit to the clinic, isn't it? You're here to get your blood test results, aren't you? You haven't been taking your medications regularly, have you? මුල part එක negative නම් පස්සේ part එක මොකද වෙන්න ඕනේ? Positive වෙන්න ඕනේ. මේක අන්නේම reciprocal යනවා. You didn't sleep well last night, did you? Your daughter is only 8 years old, isn't she? ඔගේ දුවට අවුරුදු 8යි. එහෙමනේ? එහෙම නැද්ද? අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මෙන්න මේ tag එකෙන්
කරන්නේ but මේ tag එක අර ඇත්තටම මේක අපි කියන්නේ අපිට දැන් linguistic criteria and මොනවාද මේ clinical communication කියලා දෙකකට ඔයගොල්ලන්ට marks හම්බ වෙනවනේ. එතකොට මේ tag questions පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක linguistic පැත්තට තමයි ගොඩක් බර. English හොඳයි. English හොඳ confidence එකක් තියෙනවා. හොඳ fluent කතා කරනවා කියන tag එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට වදින්නේ. ඒක අර clinical communication පැත්තටමත් නෙවෙයි. So it's better. ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා clinical communication වලට වඩා ඔයගොල්ලන්ට marks ගොඩක් හම්බ වෙන්නේ fluency වල. sorry මේ linguistic criteria වලට. right? So linguistic criteria වලට ඔයගොල්ලන්ට 24 වලින් වගේ marks හම්බ වෙනවා. So you have to get more marks for linguistic. Right. So that's about the tag questions. Yeah, it's causing you quite a bit of discomfort, isn't it? Right. So these are actually the type of the questions that we all have to use. Right. Okay. අපිට ඊළඟ part එකට යන්න කලින්, right? ඊළඟ part එකට යන්න කලින් I'm going to give the chance for you to hands up. Raise your hands if you are ready to answer for my warm-up questions. මම ඔයගලන්ට කියවනේ warm-up questions වලට answer කරන්න ready වෙලා ඉන්න කියලා. Right? So if you are ready, if you feel like you're confident enough to answer for these type of warm-up, I'm not giving any marks. මම මේකට marks දෙන්නේ නැහැ. පොඩක් ඔයගලන්ට මේ questions හුරු වෙන්න සහ questions වලට answer කරන්න. පාඩම් කරේ නැතුනට කමක් නැහැ. හිතලා හරි answer කරන්න පුළුවන් මේ questions වලට. So උවමනා වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය විතරයි. If you feel like you're confident, so then you can raise your hand. I can answer for these type of questions. So I'm just asking some of these warm-up questions. So if you can remember, I'll share my screen again. Wait. Yeah. Right. One of the questions මම කිව්වේ. ඔයා ඇයි nursing තෝරගත්තේ? Why you choose nursing? ඇයි ඔයා OET කරන්නේ? What are the current trends in your profession? So you can answer for these two questions by your own knowledge, I mean, your experience. To have a role model in your profession, which is your favorite destination and why? And what are the qualities that a nurse? Mami dola hame kenekin hanne. Right? I'm not asking all these 12 questions from one person. I'm just asking 2 or 3 questions. If I feel like you're very good in English, so then I'm just asking a one question. Right? And if not, if I feel like, okay, so I have to give another chance, so then I'm going to ask another one more question. But මම කොකක් ආයද කියලා දන්නේ මම ඔක්කොම ready වෙලා යන්න කියලා. හොඳේ. මම 12 questions වලටම ready වෙලා යන්න කියලා කිව්වා. So I'm asking what I want. මම මට ඕන එක තමයි අහන්නේ. Right. Very good. දැනට 4 දෙනෙක් ඉන්නවා ready වෙලා. Right. I'm stopping. I'm stop කරන්න නැත්නම් මේක බලාගෙන කියන්නත් පුළුවන්. Right. So first of all, I'm gonna give the chance to Dil
Dilrukshi, I guess. Dilukshi. Dilukshi, yes. Right. So I'm going to ask the first question from you, Dilukshi. Why you choose nursing? Yes. Yes. Yeah. I choose nursing because of several reasons. Besides, nursing is not only an occupation, but also it's a good service-oriented profession too. Moreover, it has plenty of opportunities around the world. Therefore, I choose nursing as my career. Well done. Very good answer. Right. Okay. Thank you very much for answering for my question. And so I'm going to give the chance to Chaptamaduri. Yes. Right. So I'm going to ask this question, Miss. Do you have a role model in your profession? Yes, of course. I have a role model in my profession. My role model is my mother, and she is a nurse. I saw she's caring for the patients, and not only the patients, she's care for our family members when we are sick, and I chose her as my role model. That's a good answer. And then I'm going to give the chance to Miss Ratnaik. Hello? Yes, ma'am. Right, okay. So I'm going to ask this question from you. Which is your favorite destination? For what country are you going to fly? Well, my dream destination is Europe country because of several reasons. First of all Europe countries have world-class healthcare system and education system, so I can be a part of it. Secondly, in this country, nurses have special benefits, respects, and welfare system. Especially this country has proper education system for my kids. Another thing is my lot of friends and relatives over there, so they can help me and during my initial days. Perfect. It's a very good answer, Miss Ratna. Thank you so much for answering for my warm-up question. So, එච්චරයිද ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ අනිත් අය චාම චුට්ටක් බයයි වගේනේ රයිට් දැන් මෙහෙමයි ඔයගලන්ට chance එක දුන්නාම බයයි වගේ තමයි ඉතින් මුලින් කතා කරන්න හැබැයි දැන් අපි කතා කරපු සෙට් එකේ ඉන්නව නේද දැන් ওই වචනයක් දෙකක් හරි කතා කරානේ කට්ටිය හරි ඒ කතා කරපු කට්ටියගේ මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන බෙනිෆිට් එක මොකක්ද කතා කරන්න තියෙන බය නැතුව යනවා ඒ ක්ලාස් එකේ හැමදාම මොකක් හරි chance එකක් ආපුවම ටක් කාලා කතා කරනවනේ. ඔයගොල්ලන්ට මම නෑ ඒක වැරදි. එහෙම නෙමෙයි කියන්න ඕනේ. අරකයි කියන්න ඕනේ මේකයි කියන්න ඕනේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් අර harsh විදියට එහෙම මුකුත් කරන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් ආව ගමන්ම ටුක් කරලා ඒක ගන්න ඕනේ. right. මම අද කතා කරනවා. එහෙමයි කියලා. හරි? බය හිතෙන්න පුළුවන්. නිකන් ලැජ්ජයි වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ග කාටවත් පේන්නේ නැහැ. දෙයිනේ කියලා මාව විතරයි පේන්නේ. හරි? මාව විතරයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලන් කාටවත්ම පේන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ නේම් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් රටේ එක එක තැන් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතෙන්ට. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය අනිත් කෙනාව අඳුරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලැජ්ජ වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන් කාටවත් පේන්නෙත් නැහනේ. එයා ඇහෙනවා විතරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ කතා කරලා පුරුදු පුහුණු වෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට ගියා නම් හැමෝටම පේනවා ගෲප් ඇක්ටිවිටීස් අරක මේක වැරදුනාම තේරෙනවා. ලැජ්ජයි අනිත් අයට මුණ දෙන්න බෑ. ඔයගේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවානේ. දැන් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැනේ අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ. ඒ නිසා පුළුවන් හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් ආව ගමන්ම කතා කරන්න. Because if you're not speaking, you can't speak. Right? So you have to get every opportunity that you have, right? So we have Miss Harshani. Yes, Miss. Hello, Miss Harshani. How are you today? Fine, thank you. Right. Okay, Miss. I'm going to ask a question from you.
And so it seems that you're going to do the OET exam. So also at the same time, you can do the IELTS exam as well. So why did you choose OET as your exam? Why it's OET? Yes. Yes, OET is the occupational English test. Then it's especially for healthcare workers. Then I also a nurse. In the OET exam, there is a more there is more medical terms, and it's actually it's familiar to our subject, our profession. Then that's why I choose that OET exam. Good job. Yes, it's a good answer, Miss. Yeah, very good. Right. Okay. So we have Miss Lakmali. Yes, ma'am. Right. Okay. So I'm going to ask about what current trends are there in your profession. I don't know anything about that one. So could you please let us know that? What current trends are there in your profession? Oh, yes. Nursing is everyday updating profession in the world, and there is much more trends in nursing profession. As my knowledge, best trend in nurse in world today, and it's related to electronic based and evidence based knowledge, and we hope to get more informations, and we have to get any experience in technological areas. At that time, most of the countries related to electronic based skills, and we have to get more any experience such things. Excellent answer. Yeah, that's a very good one, right? Thank you so much for answering. And so then I give the chance to Deepta Gunaratna. Hello? And next chance goes to Miss Seneko. DMTN Tenakon. Right. Okay. So why did you choose nursing as your profession? Is there any special reason for that? I think nursing is a very good profession because by childhood I like to help the people. The patient is having a suffering time in this period, then I can give a help for physically and emotionally. I think it is a very rewardable work. Then I chose to nursing, and also it's a very have good opportunity to open open native Opens and many opportunities for you, right? Yeah. Good. Yes. I choose nursing for my career. Very good. Yeah. Well, good. And then I can the second miss. Yes, miss. Right. I'm going to ask a question from you. Right. Do you have a role model in your profession? And if so, who is that? Yeah, actually, I have a role model. He's our matron madam, and her name is Chandira Singh. She has very dedicated woman I saw in her life. Because for the reason she takes various types of decision without any bias and anything. She rules us neatly. Therefore, I think I choose her as my role model. Good answer.
Really good. Right. Okay. So Deepta is there. I think that you can answer. Deepta? Yes, madam. Okay. So why did you choose OET as your exam? Obviously, Any special reason? yeah, obviously I did IELTS 2 times, and last time was I had 6.5. Though my friends told that the OET is little bit easier more than the IELTS, so I chose the path to become an as to do behalf of OET for do the IELTS, to do the OET behalf of the IELTS. So that's why I choose OET to do. That's a good decision. Right. Thank you so much for answering. And then I give the chance to the Silva. Silva, Miss or Mr.? Yes, ma'am. Yeah, right. Okay. So the next question I'm going to ask is, right. Okay. What all are the qualities that a nurse should possess? So what type of qualities have to be possessed by a nurse? I think as a nurse, communication skills are very important for our profession, because we are always interacting with people and poor ones that help the need from us. So we have to communicate with the patients accurately, and moreover, I think kindness is very important. I think communication is the most important. Important task, yes. Right. So, and the final chance goes to Miss Nimesha Tapattu. Hello, Miss Nimesha. Hi, ma'am. Hello. Right. Okay. So I'm good. Right. Okay. So I'm going to ask this question from you. Right. So, what type of advice that you can give for your fellow nursing officers? Actually, I have lots of experiences in my career, so I like to share with others regarding that. And nursing is updating occupation with experiences and advices. And I like to give my colleagues and my fellows to give act as their role models and ideas, and imitate them, and be kind to patients, and make their attitudes in a kind way, and update their skills and knowledge every day. Okay. Those are some pieces of advice that you are going to give for your fellows. Right. Thank you very much, Nimesha Miss. Right. Right. Appreciate your participation to answer all these warm-up questions. So you took some chances, right? Appreciate it. Right. Appreciate mistakes when yes, when you are speaking in English, that's a kind of a foreign language. So when we are speaking this type of another language, we usually do many mistakes because that's not our mother tongue. It's not my mother tongue. So we do usually the mistakes of speaking a kind of another language. It's not a kind of it's not going to be very perfect for everybody here. So why we are here in the class, because we're gonna practice how to speak in English, not the general English, but how to face for this OET speaking test. All right. Okay. There's another one more. One who's going to face for this one. So, Mr. Shehani, I'm going to give the chance for you as well, as you have raised your hand. So, Shehani Koshila? Yes, speaking.
Right, okay, so I'm going to ask this question from you. Which is your favorite destination? For what country are you going to fly? My favorite destination is my dream destination is Australia. Okay. It's a why you like to go there? Any particular reason? Australia has got a world-class healthcare system and healthcare system, and I also can help people. Australian peoples are very Right, you answered very well, Ms. Shahani. Yes, sometimes we get stuck. That's all fine, but you did the chance. I mean, like, you get the chance, you got the chance, and also you spoke well. That's a good one. Right, okay. As well as we have Mr. Amara Singh as well. හිතර හිතනකට අත්උස්සන්න බෑ. ටක් ගාලා අත්උස්සලා ඉන්න උන්ට ටුක් ගාලා. කට්ට කිව්වලා මං ඉවර කරනකොට මෙන්න ආයෙ අත්උස්සනවා. Right, come on. අපි මේ දෙනවා chance එක දෙමු. So Miss Amarasinghe, Mr. ටිකක් කළා ගියාට පස්සේ මේ හිතනවා මාත් කතා කරන්න හොඳයි කියලා. Miss Amarasinghe, මාව ඇහෙනවද? I'm going to give the chance for you. No response. Ishani Anuradhi? Yes, madam. Yeah, she is there. Right. I'm going to give the chance for you, miss. Right. Okay. So, what all are the different roles of a nurse? Because sometimes, yes, professionally you're a nurse, but sometimes you're going to play different roles in a hospital, in your ward. So, what sort of roles that you're playing at a hospital? Yes. Actually, nurse plays a lot of roles in her profession. Main role is a caregiver. Besides that, she plays as a advocate, as a mother, as a medicator, as a counselor, and as an educator. There are several role models she can play as a nurse. And also as a mother, as a sister, as a friend also, she can place like that also, she can play her career. Actually, nursing is a noble profession. Then she has a lot of opportunities as a nurse. Okay, miss. Yeah, that's a good answer. Right. And then Miss Vijay Sena. Can you hear me? K-A-T, Vijay Sena. Right. Okay. Yes, madam. Right. Okay. I'm going to ask this question from you. What sort of qualities that nurses have to be possess? What qualities that should be within a role of a nurse? Yes, I think that a nurse should be with more qualities. One is she should be punctual, as well as she should have good communication skills. It may use to develop therapeutic communication with the patient and the other healthcare professionals. As well Okay, as, miss. Yes. Right. Thank you very much for answering for all these warm-up questions. Right. Right. Good job. කටේම හොඳට answer කරා warm-up questions වලට. මේ questions වලට answer කරනකොට අර ගොඩාක් professionally වෙන්න ඕනේ නැහැ. But if you can do it properly, that's good. Because මේක නිකන් warm-up එකක් නේ උගලන්ට කතා කරන්නට හුරු වෙනවා. උගලා කියන්නේ ඒ වෙලෙට බය නැති වෙලා පොඩක් nervous වෙලා ඉන්නවනම් ඒක අතිය නැති වෙලා
හොඳට කතා කරන්න confidence එකක් build up කරගන්න පුළුවන්. By having this warm up section. Right? හරි. Right. ඔයගොල්ලන්ට මම තව PDF එකක් එවලා තිබ්බා providing informations කියලා. මොකද providing informations කියන part එක තමයි ඊළඟ importantම part එක. Why? Because information taking and information giving ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මේ informations දෙන්නත් එපයි. දැන් තොරතුරු ගත්තා. ඔන්න දැන් අපි questions ටික බලුවා. අපි ඒකෙන් ඉස්සෙල්ලා පොඩි exercise එකක් කරලා then after that we'll move on to the providing information part එකට යමු. මොකද අපිට හරියටම ඔළුවට ගියාද කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඊටු කැලලට යනවනම් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. හරි? right. මම ආපහු share කරන්න යන්නේ මගේ කලින් එකමයි. right. right. දැන් ඔන්න තියෙනවනේ අපි දැන් අර කලින් කතා කරපු cue card එකමයි මම ආපහු ගත්තේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කිව්වා පළවෙනි task එක complete කරනකොට අහන්න ඕනේ open question එකක් කියලා. Find out the reason for the patient's visit. ඇයි ආවේ කියලා අහන question එක. හරිද? ඊළඟට when the patient demands medication for migraine treatment ඔයාලට කියනවා දැන් patient අහන ඕගොල්ලන්ගේ migraine වලට මට මොන හරි දෙන්නානේ නේද මට හරි අමාරුයි කියලා right so ask whether the patient has been clinically diagnosed with a migraine right මම මේක අයින් කරන්න කවුරු හරි mic එක unmute right ඊළඟට කියනවා තුන්වෙනි part එක කියනවා take a relevant history of the patient's condition. So first of all you have to ask the type of the pain and then after that you have to ask the pain score and then other symptoms. මොනවද ඔයාට තියෙන other symptoms කියලා අහන්න කියලා කියනවා. right. මම පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ asking questions කියන එක පොඩක් practice කරන්න. So first of all what we're going to do is asking some questions from our patient. So we have all talked about that there are types of questions, embedded questions, introducing the topic first, and then asking a kind of specific question, and then asking open questions, asking closed questions, kike questions, දැන් අපි ගොඩක් කතා කරානේ. right. ඕක දැන් ඔළුවට ගියා නම් මෙන්න මේ දෙක. මම I just want to highlight this part and this one. Right. මම red color කරලා තියෙනවනේ දෙකක්. So first one is find out the reason for the patient's visit. And the other one is ඔයාට තියෙන questions medical history එක ගන්න මෙයාගේ. patient කෙනෙක් වාගේ ඉස්සරහා ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන අහන්න ඕනේ ඔයාට මොන වගේ pain එකක්ද තියෙන්නේ? What type of a pain that you have? Could you please tell me? Could you please let me know the type of the pain? So do you have type of pain අහනකොට දැන් patient දන්නේ නැහැනේ මේ වර්ග කරන්න pain එක. එතකොට ඔයා options දෙන්න ඕනේ. ඒක නිකන් සබින්ද නැත්නම් මේ මොන වගේ pain එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. And pain score එක ඊළඟට. කොහොමද pain score එක අහන්නේ? Other symptoms මොනවද ඔයාට තියෙන්නේ කියලා. මම පොඩක් ඔයගලන්ට දෙන්න යන්නේ questions ටික but before giving that questions first of all I'm going to give the chance for you ඔයගලන්ට පොඩි chance එකක් දෙන්නේ මෙන්න මේක පළවෙනි එක patient ගෙන් කොහොමද අපි අහන්නේ
ඔයා ආවේ ඇයි කියලා. දැන් පොඩි try එකක් දෙමු. පොලයක් පෑනක් තියෙනවා නම් ලියාගෙන හරි කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන pain එක මොකද්ද? ඔයාගේ pain score එක. නැත්තම් other symptoms ඔයාට මොනවද තව තියෙන ලෙඩ කියලා ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න patient කෙනෙක්ගෙන් කොහොමද English වලින් අහන්නේ? මම විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නම් 5 minutes විතර දෙන්නම් within 5 minutes බලන්න චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලලා ඔය ටික කොහොමද අහන්නේ කියලා ටිකක් නෝට් කරගන්න බලන්න. දැන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් නෝට් කරගන්න බලන්න අපි බලමු ඒ කරන විදිහ හරිද? ලියලා තියෙන විදිහ හරිද කියලා. මම අහන්නම් ඔයගොල්ලන්ට chance එක දෙන්නම්. Take 5 minutes and note down. ඔයාලට පුළුවන් නම් මට chat box එකට type කරලා එවන්න. ඔයගොල්ලන් මේ වහන්නේ මෙන්න මේ විදියට මට chance එකක් ආවොත් මම නම් අහන්නේ මේ විදියට කියලා. පුළුවන් නම් type කරලා එවන්න. I'm going to give 5 minutes. Right. ගොඩක් අතේ questions එවලා තියෙනවා.
I'm going to read all these questions now, right? I'm කියවන්න යන්නේ. ගොඩක් හොඳ ඒවත් තියෙනවා. Short ඒවත් තියෙනවා. Could you please tell me what brings you here today? ඒක හරි. Could you please let me know what is the reason for your visit for emergency room today? Okay. මම මේ ඔයාලගේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන තමයි කියවන්නේ. Can you tell me why you're here today? Could you tell me about your plane, please? How about your pain scope? Okay. Can you tell me the type of the pain that you can feel? Could you please tell me why you have come today? Okay. Could you tell me why here today? Could you please let me know? Let me know. Let me know what brought you here today. Hello, good evening. I'm one of the nurses in emergency department. You look very upset, isn't it? Could you please tell me the reason, please? That's good. How can I help you? Hello, morning. I'm Shamira. I'm going to be your attending nurse today. You looks like when anonymous. You looks like very stressed. Would you mind telling me what's the reason for it? Hi, may I know your name, please? Can I have know why did you come to here today? Please explain me pain scale. It measure from 1 to 10. 0 is the lowest. 10 is the worst. Okay. May I know what brings you here today? Could you explain about the nature of your pain? Is it dull ache or a sharp pain? What's the score you can give me about your pain of the pain scale? That's really nice. Can you tell me what brings you here today? Hello, Miss Sachi. What brings you here today? You look like sad. What's the deal? Okay. Is it a dull or a sharp pain? Good. I feel like you're in a very uncomfortable situation. Could you let me know the reason behind that? Wow. Amazing. You look so uncomfortable. Hello, Mr. You. If you don't mind, please let me know that why you came here today. Could you please let me know that did you bring your reports and what did you feel? Okay, I understand you're experiencing migraine today. I'm here to help. Can you describe the symptoms you're feeling? I'm sorry to hear that. Migraines can be quite challenging on a scale of 1 to 10, but 10 being the most severe. How would you rate the pain? And that's a really good one. Yes. Madam, I'm Shani. Yes, good. Really nice. Then I expected you have done a good job. Mama බලාපොරොත්තු වුණාටත් වැඩිය ඕගොල්ලන් හොඳට දීලා තියෙනවා answers ටික. So you know how to ask these type of questions in English. That's really nice. Yeah, man. Right. I'm going to start from here. Right. දැන් මම දැන් share කරන්න යන document එක ඔයගොල්ලන්ට PDF එකක් විදිහට share කරලා නෑ මම. If you feel like these sentences, these type of questions are really important, you may can write it down. Okay? මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ටියුට් එකක් විදිහට එවලා නැහැ. මම දැන් මේ ඊළඟට share කරන්න යන ටික. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ ටික හරිම වැදගත්. මේක ටික නම් නියමයි. මේ ටික නම් හොඳයි කියලා. ඊළඟට මැසේජ් එකක් දාන්න නැතුව මේක මට print මේකේ ටියුට් එකක් එවන්න කියලා එවන්න නැතුව පොතක් අරගෙන මෙන්න මේ ටික අපි note කරගමු. ඔයාට හිතනවා නම් මේ phrases ටික ඔයාලට වැදගත් කියලා. Okay? Right. Right. So first of all, ඉස්සල්ලාම අපිට role plays එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තැන් වලදී. Right? Role plays එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තැන්. මොනවාද? Right. ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් stories එවලා තියෙනවා.
right? අපිට medical center එකක මෙන්න මේවා තමයි අපිට OET වල එන settings ටික. right? මම මේ කිව්වේ ඔයගලන්ට important කියලා හිතනවා නම් ඔයගලන්ට මේ ටික note කරගන්න පුළුවන්. කොහෙද? පොතේ. මේ තමයි topic එක. මොකද්ද? Some of the settings commonly used in OET role plays. ඒ කියන්නේ අර උඩින් එනවනේ අපිට settings ටික. මේ කතාව කොහෙද වෙන්නේ? මේ role play එක කොහෙද වෙන්නේ? එතකොට අපිට එනවා medical centers වල role plays. ඊළඟට community health center එකේ යන role plays. GP ගාව නැත්නම් general practice. එතන සිද්ධ වෙන conversations. ඊළඟට emergency department of a hospital. ඊට පස්සේ patient ගේ මොකද? home visit එකක්. home visit to a patient house. hospital outpatient department එකේ. එහෙම නැතිනම් school එකක. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට OET වල settings හම්බ වෙන්නේ. right? අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් note කරගන්න මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් if not so then you have the right to skip it. right? ලියන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පොඩ්ඩක් වෙලාව දෙන්නම් ඒගොල්ලන්ට note කරගෙන මේක මොකද අපි ඒතොර ලෑස්ති වෙන්න ඕන settings ටික දන්නවනේ. මේ තමයි settings ටික. right? medical center, community health center, GP, if not general practice, emergency department of a hospital, home visit to a patient house, hospital outpatient department, school. ඔන්න ඕවා තමයි අපිට එන settings. ඒතකොට මේ වගේ ගොඩාක් ඒවා අපි class එකේදී discuss කරනවා, cover කරනවා. Right? So, then after that, when you see the settings and all, first of all, ඔගොල්ලන්ගේ conversation එක start කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrases මොනවද? එක්ක ඔගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ greeting එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Good morning, හරි. Good afternoon, good ඒක මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද conversation එක good morning කියලා start කරත් good afternoon හරි මොකක් හරි greeting එකක් තියෙන්නයි ඕනේ. හරිද? Then after that, first of all, ඔයා කරන්න ඕන වැඩේ තමයි ඔයා කවුද කියන එක introduce කරන එක. So, my name is කියලා ඔයා කවුද and I'll be your attending nurse today. එහෙම නැතිනම් තව option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කියන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේ දෙවිදියම ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද second method එක? Yeah, my name is Sachi and I'm one of the registered nurses in this facility. එහෙම නැත්නම් I'll be your attending nurse today. මෙන්න මේ lines දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන්ම conversation එක start කරනකොට. එයා මොන mood එකක හිටියත් මොකක හිටියත් so specially ඔයා conversation එක start කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකෙන් එකකින්. ඒ නිසා polite and welcome open එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right? ඊළඟ දේ තමයි situation එක අනුව. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි patient ගේ name එක අහන්න ඕන තැනුත් තියෙනවා, අහන්න ඕන නැති තැනුත් තියෙනවා. Sometimes you have to ask the name of the patient. So for example, like if the patient is really new for you, so you have to know the name of the patient. So in that case, you have to ask directly the name of the person. In some cases, you see some of those residents of the hospital, I mean like they are already in the ward. So you know the name of the person. So in that case, you don't have to ask the name just to know the person, but just to clarify.
ඔයා මෙයා නේද කියලා ක්ලැරිෆයි කරගන්න නැත්නම් තහවුරු කරගන්න නේම් එක අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊළඟ එක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න ඕන නේම් එක අහන එක. නමුත් නේම් එක අහන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Sir, ma'am, එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නෑ patients ලට. Okay? Right. So, can you give me your name, please? මේක වෙනස් වෙනවා සමහර තැන් අනුව. So, මේ වගේ අහන්නත් පුළුවන්. How may I address you? මම කොහොමද ඔයාලට කතා කරන්න ඕනේ? What do you prefer to be called? So in some cases, you may already know the patient. For instance, when the patient is returning for a follow-up visit, already hospital ward එකක ඉන්නවනම් එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ නම කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේක මුලින් ආපහු පෙන්නන්න. මේ එක විදියක්. Can you give me your name please? Patient අලුතෙන්ම නම් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මුකුත් දන්නේ නැතිනම්. ඔන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් how may I address you? මම කොහොමද ඔයාලට කතා කරන්න ඕනේ? එහෙම නැතිනම් what do you prefer to be called? කොහොම කතා කරනවද කැමති? What do you prefer to be called? How may I address you? Can you give me your name please? කියලා ඔයගලන්ට ඔන්න ඔය තුන use කරන්න පුළුවන් to know a new patient. Right? And if you already know the patient, that is the most important part, right? දැනටමත් patient දන්නවනම් good morning, David. How are you feeling today? Good afternoon, Samantha. How are you doing today? So you can use the name of the person and then ask how those people feel today. Is it okay to call you Sachi? Apo, may I call you Sachi? කියලා කියන්න ඕනේ. Right? එතකොට දෙකක්. Is it okay to call you Sachi? Is it okay to call you Sachi? එහෙම නැතිනම් may I call you as Sachi? දෙකක්. Alternatively, මෙන්න මෙහෙමත් answer කරන්න පුළුවන්. අහන්න පුළුවන්. May I confirm your ID details with you? Please confirm your first and last name for me. Right, so this is how we're gonna start our conversation. මොහොම තමයි අපි conversation එක start කරන්නේ. So first of all, we have to greet කරනවා. මම questions වලට එන්නයි එන්නේ. නමුත් අර මුල ටිකත් එක්කම ගියා නම් එතකොට ඒ ටික සම්පූර්ණයිනේ. එතකොට අපිට මේ මුල් ටික හරියටම ගන්න පුළුවන්. So first of all, you have to greet and then introduce yourself. You have to, so for introducing, you have to tell your name first and then tell who you are. Like you're a registered nurse in the hospital or in the facility. And then after that, you have to ask the name of the person, if that person is really new. And then if the patient is a resident in the hospital, so then you can greet the person with answering like this.
ඕකට තව එකක් ඇඩ් වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර patientsලා ඉන්න mood එක. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ emotions mention කරලා තියෙනවනේ. Good morning, David. It seems that you're really upset today. May I know the reason for that? කියලාම conversation එක start කරන්න පුළුවන් සමහර තැන්වලදී if they have given their emotions in the role play. අර role play එකේ scenario එකේ දීලා තියෙනවා නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙම start එක ගන්න පුළුවන්. Okay? Right. ඊළඟට අර ඔයගොල්ලන් අහපු questions ටිකක් මොනවද? අයියද ආවේ මොකටද ආවේ කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් අහන විදි 4-5ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එකක් තමයි අහන්න පුළුවන් එක විදියක් what brings you here today? එහෙම නැත්නම් what would you like to discuss? How can I help you today? How may I assist you today? I see that you rang the buzzer. How can I do for you? Hospital එකේ buzzer එක ගහලා නම් ward එකේ admit කරලා ඉන්නේ මෙහෙම buzzer එක දාලා press කරලා කාව හරි ගෙන්න ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ question එකකින් start කරන්න පුළුවන්. So these are some of the examples. ඔයගොල්ලන්ට තව examples ඕකට එකතු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ note කරගන්නවා නම් ඒකට තව එකතු වෙනවා. කොහොමද එකතු වෙන්නේ? තව tunes වලින් සහ ගොඩක් වෙලාවට අපි සමහර role plays ඔයගොල්ලන්ට දෙනවනේ. එතකොට ඒ role plays වලත් තව එක එක විදි mention කරලා තියෙනවා. ඒවත් එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ conversation එක start කරන්න පුළුවන්. Right. ඊළඟට මෙන්න මේ ටික. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? right. ඔයා දන්නවා නම් ඔයාගේ setting එක කියවට පස්සේ නැත්නම් ඔයාගේ අර cue card එකේ තියෙන lines දෙක තුන කියුවට පස්සේ ඔයාට තේරෙනවා නම් ඔයා මේ patient එන reason එක දන්නවා කියලා. එක්කෝ මෙයා ඉන්නේ follow up visit එකකට. නැත්නම් ඔයා already know the reason for patient's visit. ඔයා patient ඇයි එන්නේ කියලා දන්නවා. එහෙම scenarios තියෙනවනේ. එක්කවට GP advice කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම patient කෙනෙක් අද එනවා report එකක results දැනගන්න. එහෙම නැතිනම් GP තමයි advice කරලා එයාට කියලා තියෙනවා order මේ දවසට ඇවිල්ලා මේ nurse ගෙන් මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ගන්න කියලා. එතකොට මෙයා දන්නවා, ඔයා දන්නවා ඇයි මෙයාගේ නම කිව්වට පස්සේ alright මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකටයි කියලා. අන්න එහෙම තැන්වලදී ඔයාගේ conversation එක මෙන්න මේ විදියට start කරන්න. Am I right in thinking that you have been referred by your doctor to discuss regarding your weight, or smoking, or hypertension, or diabetics, or depending on what the cue card mentioned? Right? මෙන්න මේ words ටික ඔයාට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක මාරු කරගන්න ඕනේ මොන විදියටද? cue card එකේ තියෙනව විදිහට doctor refer කළනේ ඔයා ආවේ මේ ගැන කතා කරන්නනේ ආවේ. Like
If not, am I right in thinking that you have come here to about your arthritis? Am I right in thinking that you're here to talk about your hypertension? Likewise. Am I right in thinking කියලා part එක start එකට පාවිච්චි කරලා so then you can ask, am I right in thinking that you have been referred by the doctor to discuss regarding your insulin intake? Likewise. එකක් note කරගත්තාම ඇති ඔක්කොම ලියා ගන්න ඕනේ නෑ. Right. ඊළඟ එක තමයි මම අර කිව්ව emotion එකක්. Right. Patient ගේ emotion එකක් එයා anxious, එහෙම නැතිනම් එයා upset, එහෙම නැතිනම් එයා angry, එහෙම නැතිනම් එයා frustrated. ඔන්න ඔය වගේ මොනවා හරිම මෙයාගේ emotion එකක් අර situation එකේ mention කරලා තිබුණොතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඕගොල්ලන්ගේ start එක conversation start එක මේ විදියට ගන්න. I can see that you seems upset or anxious or angry or frustrated. So could you tell me what's bothering you? If not, I can see that you seems upset or kind of thing. Would you mind telling me what the problem is? මේ මුල කැලේ එකයි දෙවෙනි කැලේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Could you tell me what's bothering you? If not, would you mind telling me what the problem is? මේ වගේ mood එකක්, emotion එකක් mention කරලා තිබ්බොත්. So emotional reactions. එක එක විදියට එක එක options තියෙනවා. එතකොට අපි cue card එක දිහා බලලා setting එක දිහා සහ mention කරලා තියෙන story එක දිහා බලලා තමයි decide කරන්නේ what type of introduction එකක් නැත්නම් what type of starting එකක් නේ starting එකක්ද ගන්න කියලා. So this is actually the starting of your cue card. Right, I'm going to stop share and then, right. Right. මම ඔයගලන්ට දැන් cue card එකක් පෙන්වන්න යන්නේ. Right. දැන් මේ cue card එකේ දීලා තියෙන story එක නැත්තම් අර නේද? scenario එක read කරලා අපි බලමු මෙයාට මොන වගේ introduction එකක්ද නැත්තම් කොහොමද මේ වගේ conversation එකක් start කරන්නේ කියලා. හොඳද? Right. Practically. Right. ඔන්න තියෙනවා cue card එක if you can see now. Yes. Right.
setting එක මොකක්ද? hospital ward. දැන් ඔන්න ඔළුවට එන්න ඕනේ. hospital ward නම් patient hospital එකේ දැනටමත් ඉන්න කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද? දැන් තමන්ම answer කරන්න. ඔයගොල්ලන්ම answer කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ question මම කියන ඒවට. Whether the patient is inside or outside. So now you think about from that whether the nurse, so it's you know the name of the person or not. Right? That's what you have to think about. Hospital ward ekේ නම් patient ඉන්නේ. So just think about whether how that you have to ask the name of the person. Yes, already you know the name. Very good. Yes, you already know the name of the person. Also, you know the full details of this person because if the patient is inside a resident of a hospital, so then you have all the reports of the patient. So you know you don't have to ask directly the name like what's your name? Could you tell me your name, please? So it's not related. All right. Okay. Now think about how could you ask the name of the person, and then we'll read this one and we'll highlight the main words. You're speaking to a 50-year-old man or a woman, right? So this is a mid-aged person who is scheduled to undergo colostomy in your hospital day after tomorrow. Okay. So this person is going to do a surgery. When? Day after tomorrow. Right. So this person has never had a surgery in her life. Right. Never had a surgery. Means this is going to be the first experience, the first time in her life, and seems very anxious. Anxious. What does it mean by anxious? Now, they have given a kind of an emotion for us. Now, think about how could you start our conversation now. They have given plenty of details for us to get some hints. Anxious about the operation and its effect. මෙයා anxious වෙලා ඉන්නේ මොනවා ගැන? Operation එක ගැන and its effects on life at a home. Right? ගෙදරදී ගෙවන ජීවිතය ගැන effects මොකක් වෙයිද? ඒවා ගැන මෙයා හරිම anxious වෙලා තියෙන්නේ. Right, these are the important details. Now, this person is in the hospital ward and 50-year-old man, and this person is going to face a colostomy day after tomorrow. This is going to be the first time and seems very anxious about the operation and effects. So while you're reading this cue card, as you're doing like in the reading and the listening, underline these keywords so then you will never forget. Because you have the cue card while you are speaking as well. Right. So first of all, what you have to do here is you have to ask his or her concerns and empathize with the patient. What does it mean by? Find out about his or her concern. So which is mean why you have to, you have to start your conversation why this person is very anxious. And empathize with the patient. How do you like empathize? යාට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. යාගේ හැඟීම් තේරුම් අරගෙන පොඩක් නේද? Right. When asked, you have to explain that the surgery will be performed under anesthesia. And then after that, you have to give some plenty of informations, right? මම ඔය ටික ඔයගොල්ලන්ට මුකුත් කියන්නේ නෑ, right? දැන් මේක ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ conversation එක start කරන්නේ? Right. I know this is good morning, Mr. David. You seems very anxious today. Can I know the reason behind your anxious mood? Okay, that's a good way. I can see you that you seems anxious. Could you tell me what's bothering you? Okay, really good. Right. So, as we don't have much of the time, I will show that how we have to start.
පොඩි ඔන්න පොඩුවන්ට use කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් නේ. ඉස්සල්ලාම we have to understand, we have to greet. Hello කියලා greet කරා. Then after that you have to say your name and then you have to introduce yourself, who the person you are. So hello, my name is Kerlin and I'll be your attending nurse today. Right. So first of all, it seems like, as I understand from your case notes, you're scheduled to go and undergo a colostomy day after tomorrow. Is that correct? Onna details tika tiyanawne. ඒ නිසා ඔන්න මම confirm කරගත්තා. Then after that, confirm neka, right. You seems quite anxious. May I ask what's bothering you? Then ඔන්න අහනවා mood එකට. Right. Then after that, ඉතුරු ටික අපි කරගෙන යනවා. Right. මොහොමද කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ ටික තමයි දැන් අපි කතා කරේ. ඉස්සල්ලාම greet කරන්න ඕනේ. Then after that you have to say your name and you have to introduce who you are. And then if you have the details of the patient, so then you have to say, right, just to confirm the details, you have to ask it. ඒක හරිද කියලා. Then mood එකකුත් දීලා තියෙන, emotion එකකුත් දීලා තියෙනවානේ. So you have to ask about that one as well. I mean, like the reason for that. Got it? Right. හරි. ඔන්න ඔය ටික අපි next week එකේ නැත්නම් අපි ඊළඟ class එක දවසෙත් අපි ඔය introduction part එක තව ටිකක් කතා කරලා ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට chance එක දෙන්නම් introduction එකක් ගන්න ඔයගලන්ට තීරණය කරලා. හරි, ඔයගලන්ට තීරණය කරලා alright මේක තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අපි පොඩි පොඩි exercises ටිකක් කරමු next week. right, ඊළඟට හම්බ වෙන දවසේ අපි එහෙනම් හැමෝටම good night. Yeah, good morning තමයි අතන good night උත් නෙමෙයි 12:01යිනේ වෙලාව. Right, thank you so much for all of you that you have been with me until the end of the class. So hope to see you again on the next day, and till then, goodbye everybody. You're welcome. Thank you. Bye bye. Good night.